ত্বকে 6 গুণ দীর্ঘস্থায়ী ময়শ্চারাইজেশন দেয় ভ্যাসলিন লোশন। রংকে খেপেছেন 4 ছক্কার বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন সিলেটের এই বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। চলছে 3 নম্বর ওভারে খেলা। আর বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্কে ফিরে আসলেই পাবে এক্সট্রিম খাতির। সো কামব্যাক আর এয়ারটেলের বন্ধ সংযোগ চালু করে 21 টাকা রিচার্জে বুঝে নাও 10 জিবি ফেসবুক এবং 10 জিবি ইন্টারনেট। আর এই 10 জিবি ফেসবুক ও 10 জিবি ইন্টারনেটে পাবে প্রত্যেক মাসে 1 জিবি করে টানা 10 মাস। ডোন্ট মিস দিস। এয়ারটেল 3G-তে ফিরে আসো আর ধুমায় করো ব্রাউজিং, শেয়ারিং, ফেসবুকিং সহ আরো অনেক কিছু। আরো জানতে ভিজিট করো bd.airtel.com। এবার কিন্তু শুধু জায়গা করে নিলেন, লং অফের উপর দিয়ে চালালেন, আবার কিন্তু 6 হয়ে গেল। আগেরটা ছিল 79 মিটার, এবারটা মনে হয় আরো একটু বড়। 80 নম্বর ছক্কা হলো টুর্নামেন্টের। ত্বকে 6 গুণ দীর্ঘস্থায়ী ময়শ্চারাইজেশন দেয় ভ্যাসলিন লোশন। টি-20 মানে হলো ধুমধারাক্কা ব্যাটিং। 4 আসবে, 6 আসবে। গ্যালারিতে অন্তত উল্লাসের একটা প্রতিচ্ছবি অন্তত ফুটে পাবে। তবে রংপুর গ্যালারিতে চলছে শোকের মাতম। তবে চিরং গ্যালারিটা একেবারে টইটম্বর। পরের বল ব্যাকফুটে গিয়ে কাট করলেন পয়েন্টের মাঝখান দিয়ে। 4 ভ্যাসলিন দিয়ে শীতের শুষ্কতাকে করুন বাউন্ডারি পার। পয়েন্ট এবং শর্ট থার্ড এর মধ্যে যে ছোট্ট একটা গ্যাপ ছিল সেটাকে এত চমৎকার ভাবে ব্যবহার করলেন ওখানে রংকি, দেখার মতো এবং খুব আরামদায়ক ব্যাটিং করে চলেছেন। রানের বন্যা এবং ফুলঝুরি ছোটাচ্ছেন এই মুহূর্তে স্টেডিয়ামে। লঙ্গনের উপর দিয়ে মারলেন 79 মিটার, লং অফের উপর দিয়ে মারলেন 80 মিটার। একেবারে ক্যালকুলেটিভ, মানে গজ ফিতা দিয়ে তিনি মেপে মেপে 6 মারছেন। কত ওভারে 15 রান এসছে, এবারে এখনো পর্যন্ত 17 রান। আমারও ডাউন দ্য ট্র্যাকে পর ক্রিকেটটা খেললেন। বুম বুম 6 ম্যাক্সিমাম 50-এ পৌঁছে গেল চিটাগং ভাইকিংস মাত্র 3 ওভারে। ত্বকে 6 গুণ দীর্ঘস্থায়ী ময়শ্চারাইজেশন দেয় ভ্যাসলিন লোশন। নীলফামারী যেতেই তো 7 ঘন্টা 55 মিনিট 356 কিলোমিটার। ওকে, বাট টিকেট 7টার বাসে 4টা, 8টার বাসে 6টা সিট এখনো আছে। বাট ভয়াবহ ঠান্ডা। দিনে 26, রাতে 13 ডিগ্রি। তাই বলে এত ফাস্ট? আমার হাতে বাংলাদেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে এক ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। বিস্তারিত গ্রামীণফোন.com। কি ভাই, বাড়ির বাইরের দেয়ালে ধুলো ময়লা জমে একাকার, হ্যাঁ? প্রেস্টিজ পাংচার, আবার রং করার টেনশন। নো টেনশন, এসে গেল ন্যানো অ্যাডিটিভ সমৃদ্ধ বার্জার ওয়েদার কোট অ্যান্টিডার্ট লং লাইফ, যা বাড়ির বাইরের দেয়ালে ধুলো ময়লা জমতে দেয় না। ফলে দেয়াল থাকে সুরক্ষিত বছরের পর বছর। এয়ারটেলে 21 টাকা রিচার্জে বন্ধ কানেকশন চালু করলেই পাবে 10 জিবি ফেসবুক আর 10 জিবি ইন্টারনেট। বিস্তারিত bd.airtel.com।
18 বলে 50 রানের জুটি করেছেন ওখানে সৌম্য এবং রঙ্কি। 50-এর মধ্যে 48 রঙ্কির ব্যাট থেকে এসেছে। এইরকম এক পেশে অসাধারণ ব্যাটিং অনেকদিন টি-20 ক্রিকেটে কেউ দেখেছে কিনা ঠিক জানি না, কিন্তু 50-এর মধ্যে একজন ব্যাটসম্যান একাই 48 তুলে ফেললেন, এরকম মনে হয় আপনি সচরাচর দেখবেন না। যারা শুনছেন তাদের জন্য বলছি, রঙ্কি কিন্তু একেবারে টর্পেডো গতিতে খেলছেন। 5টি 6 মেরে ফেলেছেন। 18 বল টোটাল ইনিংসে বল হয়েছে 18টি, তার মধ্যে তিনি 5টি 6 মেরেছেন, 4টি 4 মেরেছেন। মানে একেবারে মাঠটা মনে হচ্ছে ওই যে কম্পিউটারে যে ক্রিকেট ম্যাচ খেলে না, ঠিক সেরকম। অর্থাৎ আপনি মনে হচ্ছে যেন আপনি কম্পিউটারে ক্রিকেট ম্যাচ খেলছেন। 16.67 বর্তমান রান রেট। লাসিথ মালিঙ্গাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রথম বলটা ইয়র্কার লেন্থের অফ স্টাম্পের উপরে ড্রাইভ করে দিয়েছেন, বল চলে গেল লং অনে। একটি রান পেয়েছেন, দলীয় সংগ্রহ বাড়লো 52, কোনো উইকেট না হারিয়ে। চিটাগং ভাইকিংস টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে, আপনি টি-20 কথা বলছিলেন, টি-20তে এরকম ম্যাচ আমি তেমন একটা দেখিনি, তবে একটা ওয়ানডে ম্যাচের কথা মনে পড়লো। 96 ওয়ার্ল্ড কাপে 286 রানের টার্গেট ছুড়ে দিয়েছিল ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে, এবং সনাথ জয়সূরিয়া মাত্র 3.2 ওভারেই 50 রান তুলেছিল বিনা উইকেটে। এখানে কিন্তু 3 ওভার লেগেছে 50 রান তুলতে। এবার কিন্তু সফট হ্যান্ডে ওখানে গ্লাইড করে দিয়েছেন, বল চলে গেছে একেবারে ডিপ থার্ড ম্যান অঞ্চলে। সেখানে এনামুল হক বিজয় ফিল্ডিং করলেন, একটি রান পাবেন ওখানে ব্যাটসম্যানরা। বাড়লো চিটাগাংয়ের একটি রান, 53 বিনা উইকেটে। যা হোক, এই মুহূর্তে অবশ্য লাসিথ মালিঙ্গা ওভার হয়েছে 3.3 ওভার, 53 রান স্কোর বোর্ডে, কোনো উইকেটের দেখা নেই। 17 বলে 49 রানে অপরাজিত লুক রঙ্কি, আর একটি মাত্র রান প্রয়োজন। সৌম্য অবশ্য লুক রঙ্কির ব্যাটিংটাকে খুব ভালোভাবেই পরখ করছেন। আসছেন কিন্তু ওখানে মালিঙ্গা তার পরের বলটি করার জন্য। 3টি বল করেছেন, মাত্র 2টি রান দিয়েছেন, অর্থাৎ কিছুটা হলেও রাশ টানতে পেরেছেন। এই বলটিও কিন্তু স্টাম্পের মধ্যে ছিল না, ঠিক লেগ স্টাম্প মিস করেছে। সম্ভবত আম্পায়ার ওয়াইড কল করবেন, সেটি করবেন কিনা এখন দেখার। যাই হোক না, এটিকে আসলে ডট দিলেন। 135 কিলোমিটার গতিতে বলটা গেল, সম্ভবত একেবারে লেগ স্টাম্প এর কাছ ঘেঁষে না, এটা আসলে তার থাই প্যাডে কিন্তু খানিকটা স্পর্শ করে গেছে, যে কারণে কিন্তু আম্পায়ার শেষ পর্যন্ত ওয়াইড কল করলেন না। 4টি বল হয়েছে, মাত্র 2টি রান, 53 বিনা উইকেটে। চিটাগাংয়ের সংগ্রহ জানিয়ে দিলাম। বার্জার ওয়েদার কোর্ট স্কোর আপডেট। বার্জার ওয়েদার কোর্ট অ্যান্টিডট লং লাইফ। লাসিথ মালিঙ্গা পঞ্চম ডেলিভারি নিয়ে যাচ্ছেন, এই ওভারে মাত্র 3টি রান দিয়েছেন। গুড কামব্যাক অন্তত রংপুর রাইডার্সের জন্য। পরের বলটা অন ড্রাইভ করেছেন, একটি রান পেয়েছেন, দলীয় সংগ্রহ বাড়লো, অর্থাৎ 54 রান এই মুহূর্তে স্কোর বোর্ডে চিটাগং ভাইকিংসের, এবং এই রানের সুবাদে হাফ সেঞ্চুরি তুলে নিলেন মাত্র 19 বলে লুক রঙ্কি। যা হোক, ফার্স্ট এড 50 অন্তত বিপিএল হিস্ট্রিতে। শ্রোতা বন্ধুরা, জীবনে এমন কিছু সময় আসে যেখানে অনেকে অনেক কিছু পেয়ে থাকে, তবে এক্সট্রা কোনো কিছু পেলেই খুবই ভালো লাগে। আর তাই গ্রামীণ ফোনের একই ইন্টারনেট প্যাক মেয়াদকালীন সময় 2বার কিনলে আরেকটা ফ্রি ইন্টারনেট প্যাক কিনতে চাইলে জলদি ডায়াল করো *121*3# অথবা ডাউনলোড মাইজিপি অ্যাপ. বিস্তারিত জানতে গ্রামীণফোন.com। এবার কিন্তু ডাউন দা উইকেট এসে একবার ফুলারল্যান্ড ডেলিভারি চমৎকার পিক করে স্ট্রেট ড্রপ করেছেন। প্রথমে কিন্তু ওখানে মালিঙ্গা, তারপরে কিন্তু অনসাইডে ফিল্ডারকে পরাস্ত করে বল চলে গেল সীমানার বাইরে। প্রথম 4 সৌম্য সরকারের ব্যাট থেকে। ভ্যাসলিন দিয়ে শীতের শুষ্কতাকে করুন বাউন্ডারি পার। ম্যাডাম কি খাবেন? সিঙ্গারা বলি? না। তাহলে বার্গার কিংবা পিৎজা? নো নো। স্যান্ডউইচ বা শুধুই কফি? এগুলো খেলে হবে অ্যাসিডিটি, গ্যাস আর আলসার। তাহলে আরে প্রকার দল, গেট সাম টেস্টি অ্যান্ড হেলদি। তাই আমার আছে রোমানিয়া লেক্সাস ভেজিটেবল বিস্কুট, ক্রিস্পি ক্র্যাকি টেস্ট উইথ ভেজিটেবল ফ্লেক্স। আমাকে রাখি দারুণ চনমনে। তবে মনে রেখো, যেন তেন লেক্সাস নয়, লেক্সাস মানেই রোমানিয়া। রোমানিয়া লেক্সাস। শ্যাম্পুর পরে কন্ডিশনার দাও না তো, এই জন্যই তোমার চুল মনের মতো নয়। মনের মতো চুল পেতে শ্যাম্পুর পরে চুলের মাঝখান থেকে আগা পর্যন্ত সানসিল্ক কন্ডিশনার দাও, আর তুমি পাও সেট অ্যান্ড স্ট্রেট চুল। চুলের যত্নে প্রতিবার শ্যাম্পুর পর কন্ডিশনার। এখন 180 ml সানসিল্ক শ্যাম্পুর সাথে কন্ডিশনার ফ্রি।
নতুন এবার প্রথম বলটা করলেন মাশরাফি বিন মুর্তাজা, কিছুটা স্লো যেহেতু ডেলিভারি ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে কভার অঞ্চলে খেলেছিলেন লুক রংকে। ইতিমধ্যেই 19 বলে 50 রান তুলেছেন, যেটি বিপিএল এ তৃতীয় কম বলে অন্তত 50 রান পূরণের একটা রেকর্ড। তবে সেই বল থেকে কোনো রান নেই। বার্জার ওয়েদার কোড স্কোর আপডেট 58 বিনা উইকেটে চিটাগং ভাইকিংস। বার্জার ওয়েদার কোড অ্যান্টিডার্ট লং লাইফ। এবার কিন্তু খুব চমৎকার একটা স্লোয়ার দিলেন, স্লোয়ার ইয়ার্কার 111 কিলোমিটার গতিতে, কিন্তু ডিগ আউট করেছেন রংকি খুব ভালোভাবে। একটি রান পাবেন, ওখানে মিডনে ফিল্ডিং হয়ে গেল। মাশরাফি প্রথম দুটি বল কিন্তু যথেষ্ট ভালো করেছেন। প্রথম বলটি কিন্তু সফট হ্যান্ডে খেলেছিলেন, ওখানে কাভারে ফিল্ডিং হয়েছে। এই বলটি মিডনে ঠেলেছেন কিন্তু একটি রান পেয়েছেন, তো দুটি বল থেকে একটি রান এলো। অর্থাৎ মাশরাফি কিন্তু ওই যে লাসিথ মালিঙ্গা যে পথটা দেখিয়েছেন গত ওভারে কামব্যাক করার, সেই পথটি অনুসরণ করছেন। অর্থাৎ আবার একটু যদি বেগ দেওয়া যায়, যদি রানের যে বান ডেকেছেন ওখানে লুক রংকি, সেখানে যেন অন্তত একটা বাদ দেওয়া যায়। আসছেন মাশরাফি পরের বলটি করার জন্য। এবার কিন্তু ওখানে ডাউন দ্য উইকেট গেলেন, জায়গা করে নিয়ে ওখানে ড্রাইভ করলেন সৌম্য সরকার, কিন্তু কাভারের ফিল্ডারকে পরাস্ত করতে পারলেন না। ডট বল, বিনা উইকেটে 59 চিটাগাং এর স্কোর জানিয়ে দিলাম। বার্জার ওয়েদার কোড স্কোর আপডেট, বার্জার ওয়েদার কোড অ্যান্টিডার্ট লং লাইফ। 13.11 এই মুহূর্তে, যেটা একটা সময় 17-র মতো ছিল কারেন্ট রান রেট, সেটা অবশ্য কমিয়ে এনেছে। গত ওভারে লাসিথ মালিঙ্গা মাত্র 4টি রান দিয়েছিলেন, এই ওভারে মাশরাফি এখনো পর্যন্ত 1টি রান দিতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। চতুর্থ ডেলিভারি নিয়ে যাচ্ছেন মাশরাফি বিন মুর্তাজা, ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে আপিশন অনেকটা উপরে উঠে গেছে। 6তম ক্যাচে পরিণত হলেন সৌম্য সরকার। 7 রানে তিনি ফিরে যাচ্ছেন। 59 উইকেটে চিটাগং ভাইকিংস। শীতের শুষ্কতাকে আউট করতে আছে ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি। নীলফামারি যেতেই তো 7 ঘন্টা 55 মিনিট 356 কিলোমিটার। ওকে, বাট টিকিট? 7টার বাসে 4টা, 8টার বাসে 6টা সিট এখনো আছে। বাট ভয়াবহ ঠান্ডা। দিনে 26, রাতে 13 ডিগ্রি। তাই বলে এত ফাস্ট? আমার হাতে বাংলাদেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে এক ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। বিস্তারিত গ্রামীণফোন.com। কি ভাই, বাড়ির বাইরের দেয়ালে ধুলো ময়লা জমে একাকার, হ্যাঁ? প্রেস্টিজ পাংচার, আবার রং করার টেনশন, হ্যাঁ? নো টেনশন, এসে গেল ন্যানো অ্যাডিটিভ সমৃদ্ধ বার্জার ওয়েদার কোট অ্যান্টিডার্ট লং লাইফ, যা বাড়ির বাইরের দেয়ালে ধুলো ময়লা জমতে দেয় না। ফলে দেয়াল থাকে সুরক্ষিত বছরের পর বছর। এয়ারটেলে 21 টাকা রিচার্জে বন্ধ কানেকশন চালু করলেই পাবে 10 জিবি ফেসবুক আর 10 জিবি ইন্টারনেট। বিস্তারিত bd.airtel.com। বাংলাদেশে এই প্রথম বিবিএস কেবলস নিয়ে এলো অগ্নি প্রতিবন্ধক ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী A4 স্কিন কোটেড কেবলস। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এই কেবলস আগুন প্রতিরোধ করে। বিবিএস কেবলস, মোর দেন সেফটি। নতুন ব্যাটসম্যান এই মাত্র উইকেটে এসছেন, আর একটু বল হয়ে গেল, সে বল থেকে অবশ্য কোনো রান নেই। চলছে ধুমধারাক্কা লড়াই মাঠে, এবং যেখানে রংপুরের প্রতিপক্ষ চিটাগং ভাইকিংস, এবং মোবাইল হাতে রবির ওয়ানডে প্যাক অফারটি পেতে ডায়াল করো *123*2020# নম্বরে, আর জয়েন করো ক্রিকেট ফ্যানদের সবচেয়ে এক্সক্লুসিভ কমিউনিটি উই আর টাইগার্সে। তাহলেই পেয়ে যাবে 20 MB ডাটা এবং 50 মিনিট ফ্রি টক টাইম এবং লাইভ কমেন্ট্রি সহ আরও অনেক কিছু। রবি মাশরাফি আসছেন পরের বলটি করার জন্য, ওভারের শেষ বলটি। এবার কিন্তু ওখানে পুল করে দিয়েছেন ব্যাটসম্যান রংকি। এবার কিন্তু সেই মিড উইকেট অঞ্চল দিয়ে বল চলে গেল গড়িয়ে গড়িয়ে সীমানার বাইরে। 4টি রান। ভ্যাসলিন দিয়ে শীতের শুষ্কতাকে করুন বাউন্ডারি পার। মাঠে চলছে বিপিএল সিজন 5 আর মোবাইল হাতে চলছে রবির ওয়ানডে প্যাক। অফারটি পেতে ডায়াল করুন *123*2020# নম্বরে, আর যুক্ত হয়ে যান ক্রিকেট ফ্যানদের সবচেয়ে এক্সক্লুসিভ কমিউনিটি উই আর টাইগার্সে। সাথে পাবেন লাইভ কমেন্ট্রি সহ 20 MB ডেটা, 50 মিনিট ফ্রি টক টাইম সহ আরো অনেক কিছু। রবি সঙ্গী হোক ইস্পাহানি মির্জাপুর, শ্রেষ্ঠ ব্লেন্ডের অনন্য স্বাদে মুহূর্তগুলোও হয়ে উঠুক ভালো লাগায় ভরপুর। চা মানে লাইফটা ভরপুর, চা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। নীলফামারি যেতেই তো 7 ঘন্টা 55 মিনিট 356 কিলোমিটার। ওকে, বাট টিকিট? 7টার বাসে 4টা, 8টার বাসে 6টা সিট এখনো আছে। বাট ভয়াবহ ঠান্ডা। দিনে 26, রাতে 13 ডিগ্রি। তাই বলে এত ফাস্ট? আমার হাতে বাংলাদেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে এক ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি।
বিস্তারিত গ্রামীণফোন.com। নতুন ব্যাটসম্যান দিলশান মুনাবিরা এসছেন, তবে নতুন ওভার প্রথম বলটা খেলে ফেললেন মুনাবিরা। বল করলেন আরেক শ্রীলঙ্কান লসিত মালিঙ্গা, স্টাম্পের উপরে লেন্থ ডেলিভারি, রক্ষণাত্মক ঢঙ্গে খেললেন। 5.1 ওভারে 63 রানে 1 উইকেটে ফিরে গেছেন সৌম্য কটজিয়া। বোল্ড মাশরাফি ব্যক্তিগত 7 রান করে 59 রানের ওপেনিং জুটি ভাঙন ধরে সেখানে। আসছেন মালিঙ্গা পরের বলটি করার জন্য। এবার কিন্তু চমৎকার ড্রপ ড্রাইভ করেছেন, ওখানে কিন্তু কাভারে ফিল্ডিং হয়ে গেল। ডট বল, দুটি বল খেলেছেন মুনাবিরা, দিলশান মুনাবিরা। তিনি কিন্তু এখনো রানের দেখা পাননি এবং এই মুহূর্তে কিন্তু লসিত মালিঙ্গা তিনি আক্রমণে রয়েছেন। মাশরাফি বিন মুর্তজা আগে কিন্তু চমৎকার বিট করেছেন ওখানে সৌম্য সরকারকে। তিনি কিন্তু স্টেপ আউট করে এখানে ওভার দ্য টপ খেলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মাঝ ব্লেডে নিতে পারেননি বলটা। একেবারে বল কিন্তু উপরে উঠে যায় এবং লং অফে দাঁড়ানো, ওখানে মিড অফে দাঁড়ানো অ্যাকচুয়ালি জিয়া রোহান, তিনি কিন্তু সহজ একটি ক্যাচ নিয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠিয়েছেন সৌম্য সরকার। এবার কিন্তু সফট হ্যান্ডে খেলে দিয়েছেন, খানিকটা উঠেছিল বলটা, ছেলে দিয়ে কিন্তু 80 রানের জন্য জায়গা বদল করে নিলেন দুই ব্যাটসম্যান। 1 উইকেটে 64। চিটাগাংয়ের সংগ্রহ জানিয়ে দিলাম বার্জার ওয়েদার কোড স্কোর আপডেট। বার্জার ওয়েদার কোড অ্যান্টি ডার্ট লং লাইফ। লসিত মালিঙ্গা 325টি উইকেট রয়েছে টি20 ক্রিকেটে এবং 7 রানে 6 উইকেট, যেটি তার ক্যারিয়ারের সেরা। 18 হল অ্যাভারেজ। 242তম টি20তে তিনি বল করছেন এবং একদিনের ক্রিকেটে সর্বাধিক 3টা হ্যাট্রিক এবং বিশ্বকাপের ইতিহাসে 2টো হ্যাট্রিক রয়েছে যার নামের পাশে। লসিত মালিঙ্গা শ্রীলঙ্কান এই খেলোয়াড়টি, তিনি অবশ্য নতুন ডেলিভারিটা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এই মুহূর্তে। অবশ্য পরের বলটা লেগ স্টাম্পের উপরে, হালকা স্লোয়ার, তবে বলে ব্যাটে ঠিকমতো টাইমিংটা করতে পারলেন না। অনেকক্ষণ পর একটা ডট বল দেখলাম অন্তত, যেটাতে টাইমিং করতে পারলেন না লুক রংকি। অলমোস্ট ইয়ারকার লেন্থে, কাছাকাছি লেন্থে বল কিন্তু ব্যাটে পাননি, প্যাডে এসে আঘাত হানে। খেলতে চেয়েছিলেন, ফ্লিক করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ব্যাট প্যাট কোনোটি সাড়া দেয়নি। এই ওভারে 4টি বল হয়েছে, তার মধ্যে 3টি কিন্তু ডট। এখন পর্যন্ত 4 বল থেকে 80 রান এসেছে। খুব ভালো কামব্যাক করেছেন ওখানে মাশরাফি এবং মালিঙ্গা মিলে। শেষ 3টি ওভারে কিন্তু খুব কম রান এসেছে এবং যে কারণে কিন্তু আবার যে রানের যে গতি সেটা কিন্তু একটা বাদ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই মুহূর্তে চিটাগাংয়ের সংগ্রহ 1 উইকেটে 64। রংপুরকে ফেরাতে পারলে কিন্তু আবার রংপুর তার ম্যাচে ফিরে আসবে খুব ভালোভাবে। আসছেন ওখানে, এবারটি কিন্তু লেগ স্টাম্পের বাইরে, সঙ্গত কারণে ওয়াইড। এক্সট্রা রান এবং দলীয় টোটালে কিন্তু সেটিও যুক্ত হয়ে যাবে। দেখা যাক কত রান ম্যান্ডেটেড পাওয়ার প্লেতে সংগ্রহ করতে পারে। এখনো পর্যন্ত বল বাকি রয়েছে 2টি। আসলে জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এক্সট্রা কোনো কিছু পেলেই মনটা কিন্তু খুশিতে ভরেই যায়। শুধু তাই নয়, গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক মেয়াদকালীন সময় 2বার কিনলে আরেকটা ফ্রি। ইন্টারনেট প্যাক কিনতে জলদি ডায়াল করো *121*3# অথবা ডাউনলোড মাই জিপি অ্যাপ। বিস্তারিত গ্রামীণফোন.com। রাজশাহী কিংসের বিপক্ষে 34 রানে 2টি উইকেট নিয়েছিলেন। আজ কিন্তু এখনো পর্যন্ত উইকেটের দেখা পাননি ওখানে মালিঙ্গা। 9টি রান দিয়েছেন কিন্তু উইকেট পাননি। এবার কিন্তু ইনসাইড আউট করে কভার ড্রাইভ করে দিয়েছেন রংকি। বল চলে গেল বিদ্যুৎ বেগে সীমানার বাইরে। 4 ভ্যাসলিন দিয়ে শীতের শুষ্কতাকে করুন বাউন্ডারি পার। টি20 যেন ধুমধাড়াক্কা মার, এবং সেই ধুমধাড়াক্কা মারের মধ্যে শিল্পকর্ম যে একটা অন্যরকম কিছু, সেটা কিন্তু বারবার প্রস্ফুটিত হচ্ছে অন্তত লুক রংকির উইলো থেকে। কখনো 4, কখনো 6 এবং উইকেটের চতুর্দিকে শট খেলবার চেষ্টা করছেন। ডাউন দ্য ট্র্যাকে গিয়ে অন্তত লসিত মালিঙ্গার বলটাকে যেভাবে প্লেস করলেন কাভার এবং সুইপারের মাঝখান দিয়ে, সত্যি দেখার মতন একটা স্ট্রোকস, এবং সেখান থেকে আসলো 4টি রান। 69 1 উইকেটে চিটাগং ভাইকিংস। ওভারের শেষ বল ইয়র্কার লেন্থের ডেলিভারি, রক্ষণাত্মক ঢঙ্গে পুশ করলেন, রানের সুযোগ নেই। 6 ওভারে 69 1 উইকেটে চিটাগং। নীলফামারি যেতেই তো 7 ঘন্টা 55 মিনিট 356 কিলোমিটার। ওকে, বাট টিকিট? 7টার বাসে 4টা, 8টার বাসে 6টা সিট এখনো আছে। বাট ভয়াবহ ঠান্ডা। দিনে 26, রাতে 13 ডিগ্রি। তাই বলে এত ফাস্ট? আমার হাতে বাংলাদেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে এক ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। বিস্তারিত গ্রামীণফোন.com। কি ভাই, বাড়ির বাইরের দেয়ালে ধুলো ময়লা জমে একাকার, হ্যাঁ? প্রেস্টিজ পাংচার, আবার রং করার টেনশন। নো টেনশন, এসে গেল ন্যানো অ্যাডিটিভ সমৃদ্ধ বার্জার ওয়েদার কোট অ্যান্টি ডার্ট লং লাইফ, যা বাড়ির বাইরের দেয়ালে ধুলো ময়লা জমতে দেয় না। ফলে দেয়াল থাকে সুরক্ষিত বছরের পর বছর।
এয়ারটেলে 21 টাকা রিচার্জে বন্ধ কানেকশন চালু করলেই পাবে 10 জিবি ফেসবুক আর 10 জিবি ইন্টারনেট। বিস্তারিত bd.airtel.com। ভাই, হাতে ঘড়ির দিকে একটু দেখবেন। কি পরেছেন? লেডিস ওয়াচ? অফিস বা ক্লাসে হট পিঙ্ক পার্স নিয়ে নিশ্চয় যান না। স্যুটের সাথে কোন শু প্রিফার করেন? হাই হিল? তাহলে শ্যাম্পুর বেলায় কেন মেন্স শ্যাম্পু নয়? ব্যবহার করুন বিশ্বের 1 নম্বর মেন্স শ্যাম্পু ক্লিয়ার ম্যান। রিফ্রেশিং মেন্থল সমৃদ্ধ, ড্যান্ড্রফ দূর করে আর দেয় ডাবল ফ্রেশনেস। ক্লিয়ার ম্যান, বিশ্বের 1 নম্বর মেন্স শ্যাম্পু। এই গরমে জ্যাম ঠেলে এই দোকান ওই দোকান ঘুরে কেনাকাটা করতে ভালো লাগে। আমি তো অনলাইনে সবকিছু কিনে পেমেন্টটা বিকাশ করি। এতে দুটো লাভ: 1, বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া ঘরে বসে কেনাকাটা হয়, আর 2, আমি পাই 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। আজকের ডিল কিকশা, সাতমার্ট, arong.com সহ জনপ্রিয় 13টি অনলাইন শপে। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। বিস্তারিত বিকাশ.com এ। প্রয়োজনে পাশে বিকাশ। বাংলাদেশে এই প্রথম বিবিএস কেবলস নিয়ে এলো অগ্নি প্রতিবন্ধক ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী A4 স্কিন কোটেড কেবলস। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এই কেবলস আগুন প্রতিরোধ করে। বিবিএস কেবলস, মোর দেন সেফটি। Beating the batsman, he's not waiting anymore. মাঠে চলছে বিপিএল সিজন 5 আর মোবাইল হাতে চলছে রবির ওয়ান ডে প্যাক। অফারটি পেতে ডায়াল করুন *123*2020# নম্বরে আর যুক্ত হয়ে যান ক্রিকেট ফ্যানদের সবচেয়ে এক্সক্লুসিভ কমিউনিটি উই আর টাইগার্সে। সাথে পাবেন লাইভ কমেন্ট্রি সহ 20 MB ডেটা, 50 মিনিট ফ্রি টক টাইম সহ আরো অনেক কিছু। রবি। সারাদিনের ব্যস্ততায় ত্বকের যত্ন নেওয়ার সময় কই, ফলাফল শুষ্ক ত্বক। এজন্য আমার চাই ভ্যাসলিন ডিপ রিস্টোর। এতে আছে ভ্যাসলিন জেলি, যা প্রচন্ড শীতেও ত্বকে দেয় 6 গুণ দীর্ঘস্থায়ী ময়শ্চারাইজেশন আর দেয় সুস্থ ও সতেজ ত্বক সারাদিন। আমার কাজ তো শেষ, কিন্তু ভ্যাসলিনের কাজ চলছে। স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউটের বিরতির পর প্রথম বলটা করে ফেললেন নাজমুল ইসলাম অপু। প্রথম বল সফট হ্যান্ড অন ড্রাইভ, 1টি রান পেয়েছেন। অবশ্য দিলশান মুনাবিরা চলে গেলেন 2 রানে। এখন খেলবেন 24 বল থেকে 6টি 4, 5টি বিশাল 6-এর সাহায্যে 59 রানে অপরাজিত ব্যাটসম্যান লুক রঙ্কি। এবার কিন্তু পরের বলটি এলো, ওখানে কিন্তু খেলতে পারেননি ঠিক মতো। মনে হচ্ছিল বোধহয় ব্যাটে নয় প্যাডে খেলেছেন, কিন্তু ব্যাট ছিল বলে কিন্তু ওখানে বেঁচে গেলেন অন্তত লুক রঙ্কি। নাজমুল ইসলাম অপু তিনি কিন্তু প্রথম ওভার থেকে 23টি রান দিয়েছিলেন। এখন পর্যন্ত এই ওভারে 1টি মাত্র রান দিয়েছেন। আসছেন ওখানে নাজমুল অপু, বল করবেন রঙ্কির বিপক্ষে। এবার কিন্তু স্লগ সুইপ করে দিয়েছেন, বল চলে যাচ্ছে একেবারে ডিপ থার্ড ম্যান অঞ্চল দিয়ে, ডিপ ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে। অ্যাকচুয়ালি বলের পেছনে পেছনে কিন্তু ছুটলেন মালিঙ্গা, কিন্তু রুখতে পারলেন না। 4 ভ্যাসলিন দিয়ে শীতের শুষ্কতাকে করুন বাউন্ডারি পার। শুনছেন স্বাধীন 92.4 FM। এই মুহূর্তে দারুণ লড়াই চলছে বল এবং ব্যাটে একাই যেন পালের হাওয়াকে পরিবর্তনের আভাস দিচ্ছেন লুক রঙ্কি। চমৎকার, কিন্তু প্রতি ওভারেই কিন্তু 4 বের করছেন তিনি। এখন 6 অন্ত না হলেও 4, কিন্তু এবার কিন্তু একেবারে ওই অলমোস্ট মহেন্দ্র সিং ধোনির মতো হেলিকপ্টার শটের মতো একটি খেললেন। বল চলে গেল লং অনে দাঁড়ানো ফিল্ডার, তার কাছে 1টি রান পাবেন ওখানে ব্যাটসম্যান। স্কোরবোর্ড কিন্তু কথা বলছে, স্কোরবোর্ড কিন্তু দ্রুত বেগে সামনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। মাশরাফি নিশ্চিতভাবে এখন সবচেয়ে চিন্তিত এই লুক রঙ্কিকে নিয়ে, যে কখন তাকে ফেরাতে পারবেন। আবারও কিন্তু স্লগ সুইপ, এবার কিন্তু বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডার রয়েছেন মালিঙ্গা, 1টি রানের বেশি পাবেন না। 1 উইকেটে 76। জানিয়ে দিলাম চিটাগাংয়ের সংগ্রহ বার্জার ওয়েদার কোট স্কোর আপডেট। বার্জার ওয়েদার কোট অ্যান্টিডার্ট লং লাইফ। চলছে দুই দলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, আর ক্রিকেট ফ্যানদের জন্য রবি দিচ্ছে 100% ম্যাচ ডে বোনাস। অফারটি পেতে ডায়াল করো *123*2020# নম্বরে আর জয়েন করো ক্রিকেট ফ্যানদের সবচেয়ে এক্সক্লুসিভ কমিউনিটি উই আর টাইগার্সে। আর টাইগার মেম্বারদের সাথে কথা বলো আধা পয়সা প্রতি সেকেন্ড কল রেটে। রবি এবার কিন্তু শেষ বলটি একেবারে স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে সুইপ করে দিলেন, বল চলে গেল সীমানার বাইরে, একেবারে ওভার বাউন্ডারি 6। ত্বকে 6 গুণ দীর্ঘস্থায়ী ময়শ্চারাইজেশন দেয় ভ্যাসলিন লোশন। নীলফামারী যেতেই তো 7 ঘন্টা 55 মিনিট 356 কিলোমিটার। ওকে, বাট টিকিট? 7টার বাসে 4টা, 8টার বাসে 6টা সিট এখনো আছে। বাট ভয়াবহ ঠান্ডা। দিনে 26, রাতে 13 ডিগ্রি। তাই বলে এত ফাস্ট? আমার হাতে বাংলাদেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে এক ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। বিস্তারিত গ্রামীণফোন.com।
বাংলাদেশে এই প্রথম বিবিএস কেবলস নিয়ে এলো অগ্নি প্রতিবন্ধক ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী A4 স্কিন কোটেড কেবলস। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এই কেবলস আগুন প্রতিরোধ করে। বিবিএস কেবলস, মোর দেন সেফটি। ভ্যাসলিন জেলি খুব সাধারণ কিছু, কিন্তু তৈরি করতে পারে অসাধারণ সব গল্প। কিভাবে জানতে হলে যোগ দিন আমার সাথে ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্টে। শুষ্ক ত্বক বা ঠোঁট ফাটা আমাদের জন্য খুবই সাধারণ, কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য এমন সমস্যাই হতে পারে ভয়াবহ। তাই ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্ট ওদের ত্বকের সুস্থতায় সাহায্য করবে। বাংলাদেশের একমাত্র 100% পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি ভ্যাসলিন। এভাবেই তৈরি হবে সাধারণ জারের অসাধারণ সব গল্প। বোলিং এ একটা পরিবর্তন এসছে ইতিমধ্যে। প্রথম বলটাও হয়ে গেল ফ্লাইটের ডেলিভারি টার্নের মুখে, অবশ্য ড্রাইভ করলেন, পাওয়ারফুল শটে আসলো আরো একটি রান। Powerful shot brought to you by BBS Cables, more than safety. নতুন বোলার্স আফগানিস্তানের শামিউল্লাহ সেনোয়ারি প্রথমবারের মতো বিপিএলে খেলছেন তিনি। এবার কিন্তু ওখানে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, রিচের মধ্যে পেয়েছেন, ড্রাইভ করেছেন, বল চলে গেছে একেবারে ওখানে ডিপ এক্সট্রা কাভার অঞ্চলে ফিল্ডার রয়েছে, সেখান থেকে ফিল্ডিং হয়ে গেল। একটি রান পাবেন ব্যাটসম্যানরা, অর্থাৎ যে স্ট্রাইক সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল। এ প্রান্তে কিন্তু ব্যাটসম্যানের পরিবর্তন হয়েছে, একটি রান বেড়েছে। 84 এক উইকেটে চিটাগাংয়ের সংগ্রহ। জানিয়ে দিলাম বার্জার ওয়েদার কোড স্কোর আপডেট। বার্জার ওয়েদার কোড অ্যান্টি-ডার্ট লং লাইফ। পরের বল এবারে ফ্লাইটের ডেলিভারি হাফ বলিং করে নিয়ে ক্লাসিক্যাল কামান্ডের সবচেয়ে এক্সক্লুসিভ কমিউনিটি উইয়ার টাইগার্সে। তাহলে তবে আর দেরি কেন, আজ 50 মিনিট ফ্রি টক টাইম এবং লাইভ কমেন্ট্রি সহ আরো অনেক কিছু। এবার কিন্তু লেগ স্পিনার সামিউল্লাহ একেবারে কিন্তু ফুল অন দিলেন, চমৎকার পিক করলেন, ওভার দ্য টপ খেললেন, বল কিন্তু একেবারে স্ট্রেট moved the left leg away and hit it straight as an arrow and right over the top for the maximum speed of the bat. 144 kilometers per hour. Magnificent stuff. 7 ঘন্টা 55 মিনিট 356 কিলোমিটার। ওকে, বাট টিকেট 7টার বাসে 4টা, 8টার বাসে 6টা সিট এখনো আছে। বাট ভয়াবহ ঠান্ডা। দিনে 26, রাতে 13 ডিগ্রি। তাই বলে এত ফাস্ট? বাংলাদেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে এক ইন্টারনেট প্যাক দুইটা কিনলে একটা ফ্রি। বিস্তারিত graminphone.com। The 2 balls into the 9th over. বাড়ির বাইরের দেয়ালে ধুলো ময়লা জমে একাকার। প্রেস্টিজ পাংচার, আবার রং করার টেনশন। Wait on that one and smash it away. Let it go past him at the last moment. Chan Munawira, look at the way he handled it. It's past him and crashed him. ফলে দেয়াল থাকে সুরক্ষিত That's a good shot. We know Ravi Bopara is very intelligent, uses the slower balls, lots of variations. Slow ball there, but he's really waited for that. Made sure he's found that gap back at a point. Good shot. And this time he pitches it short and it's turned around. That's a no ball also, and that's not going to make the captain very happy. Was it because of the height? Well. লুক রংকি তিনি এসেছেন নিউজিল্যান্ড থেকে। এই Can only have been 6 এর উপরে 6 মেরে because of the height. 6 এর বন্যা I mean, একের পর এক দিয়ে চলেছে। whatever it is, বিদেশ free hit nonetheless. This will be very welcome. বাংলাদেশের চিকিৎসা সেবায় বাংলাদেশের It's নতুন Luke Ronchi on strike. মেডিকেল বাংলাদেশ, Watch out. স্পোর্টস ইনজুরি, Well, he got an edge to it. Didn't quite reach that. Intelligently bowled, just wide and far enough from the reach of Ronchi to ensure that he didn't get his full meaty part of the bat. That's brave. Not often I've seen a slow ball bowled. If you look at it again, out the back of the hand, good control. পরের বল কাট করে Not দিলেন। seen a slow ball being employed very often in T20 cricket on free hit. ভ্যাসলিন দিয়ে শীতের শুষ্কতাকে করুন Well, বাউন্ডারি but this time he's hit it many a mile. No, it's not. It's going to go down the throat of the fielder. I thought it was going to go over. And that is huge. Wow, what a breakthrough. What an important breakthrough it is. Trying to go over the top. Got the elevation, not the distance. Another slow ball. This is well bowled. Out the back of the hand once again. It was a decent connection, but the ball had bounced. Got it quite high on the bat and a good catch taken. Diar Rahman taking the catch, and this man, he was devastating. 78 he's gone for, 99 for 2.
ফ্রি হিট যখন হচ্ছে তখন তো এটা 100 হবেই, অর্থাৎ খুব দ্রুতই এই বডিতে হয়তো 100 চলে যাবে, 100তে চলে যাবে। রূপরাঙ্কি তিনি 78 রান করেছেন 33টি বল থেকে। এবার কিন্তু ওখানে ভিটামিন এ এর বাড়তি সুরক্ষাযুক্ত সুপারফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল যা ওমেগা 3 ও 6 এর পারফেক্ট ব্যালেন্স এবং বেটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। সুপারফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল কিছু বাড়তি ভালোর জন্য। মানে এই মুহূর্তে তার স্ট্রাইক রেট কিন্তু 220-25 এর মতো। রকি কি এই সিজনে প্রথম সেঞ্চুরিয়ান হবেন? একবার বিষয় 78 রান, তবে এটি এখনো পর্যন্ত এবারের বিপিএল করেছিলেন উপল থারাঙ্গা প্রথম ম্যাচে। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি কমেন্টেটর কার্ডস হয়ে কিন্তু লুকরঙ্কি 35টি বল খেলেছেন, 78 রান করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত কিন্তু ওই যে লঙ্ঘনে তার জীবনটা সঁপে দিয়ে রবি বোপারা তার উইকেটটি নিয়েছেন, প্যাভিলিয়নের পথে চলেছেন, কিন্তু ক্ষতির ক্ষতি বড় কাজের কাজ তিনি কিন্তু করে দিয়ে গেছেন কিন্তু রঙ্কি যে এক্সপ্লোসিভ স্টার্টটা দিয়ে গেছেন সেটা চিটাগাংয়ের জন্য খুব বড় একটা বিষয় হয়ে থাকলো। And that completes the 9th over. The 100 comes up. 100 for 2. নীলফামারি যেতেই তো 7 ঘন্টা 55 মিনিট 356 কিলোমিটার। ওকে, বাট টিকেট 7টার বাসে 4টা, 8টার বাসে 6টা সিট এখনো আছে। বাট ভয়াবহ ঠান্ডা। দিনে 26, রাতে 13 ডিগ্রি। তাই বলে এত ফাস্ট? আমার হাতে বাংলাদেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে এক ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। বিস্তারিত গ্রামীণফোন.com। এই গরমে জ্যাম ঠেলে এই দোকান ওই দোকান ঘুরে কেনাকাটা করতে ভালো লাগে? আমি তো অনলাইনে সবকিছু কিনে পেমেন্টটা বিকাশ করি। এতে দুটো লাভ: 1, বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া ঘরে বসে কেনাকাটা হয়, আর 2, আমি পাই 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। দারাজ, বাথরুম, প্রিয় শপ, রকমারি.com সহ জনপ্রিয় 13টি অনলাইন শপ। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। বিস্তারিত বিকাশ.com। প্রয়োজনের পাশে বিকাশ। Reversing, not really getting it on the meaty part. Maybe the toe end of the bat. Very fortunate there. The part of the batsman. Munawira moves on to 13. This is the reason why the captain is there. The bat, you see, has turned in his hand there. See, maybe that didn't allow the ball to achieve the distance that he anticipated. This well judged catch by Zia Rahman in the deep. বাউন্ডারি সেভ করলেন, পাওয়ারফুল শটে অবশ্য রানটি আসলো স্কোর বোর্ডে। Powerful shot brought to you by BBS Cables, more than safety. নীলফামারি যেতেই তো 7 ঘন্টা 55 মিনিট 356 কিলোমিটার। ওকে, বাট টিকেট 7টার বাসে 4টা, 8টার বাসে 6টা সিট এখনো আছে। দিনে 26, রাতে 13 ডিগ্রি। তাই বলে এত ফাস্ট? আমার হাতে বাংলাদেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে এক ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। বিস্তারিত গ্রামীণফোন.com। কি ভাই, বাড়ির বাইরের দেয়ালে ধুলো ময়লা জমে একাকার, হ্যাঁ? প্রেস্টিজ পাঞ্চার। Down the ground, bang. রং করার টেনশন। Just be single to the man arm and the cover boundary. এসে গেল ন্যানো অ্যাডিটিভ সমৃদ্ধ বার্জার ওয়েদার কোট অ্যান্টিডার্ট লং লাইফ, যা বাড়ির বাইরের দেয়ালে ধুলো ময়লা জমতে দেয় না, ফলে দেয়াল থাকে সুরক্ষিত বছরের পর বছর। Man at cover now because Miss Bar's on strike, but otherwise he moves প্রথম বলটা করলেন, over to more of a cover point. একটি রান পেয়েছেন অবশ্য দিলশান মুনাবিরা, 13তে পৌঁছে গেলেন 14 বল। Tamila Shinwari has gifted one. Has been swung around, fielder going after it and does exceedingly well to get to it and retrieve the ball. It's looking as if it is going to go to the ropes. Ghazi is the fielder. Wow, powerful toss. I think only thing that helped him get away with that was the fact that Miss Bar's just come out to bat. Otherwise, it could easily have been deposited over the ropes. Well, on that one, it's been a good mix, except for that low full toss earlier on. Tamila Shinwari has managed to just সামিউল্লাহ শেনওয়ারি এটি তার ensure that the batsmen do not really go after the big hits. They've already 6 runs in this over, but in the context of the game, that's a pretty decent over. 402 runs in his BPL career. Dilshan Munawira. সেখান থেকে একটি রান 102। God, and that's going to be punished. No question about that one. That was a gift and gratefully accepted. 10 overs done, 112 for 2.
সিম Follow me. চালু করে 21 টাকা রিচার্জে বুঝে নাও 10 জিবি ফেসবুক এবং 10 জিবি ইন্টারনেট আর এই 10 জিবি ফেসবুক ও 10 জিবি ইন্টারনেটে পাবে প্রত্যেক মাসে 1 জিবি করে টানা 10 মাস ডোন্ট মিস দিস এয়ারটেল 3G তে ফিরে আসো আর ধুমায় করো ব্রাউজিং শেয়ারিং ফেসবুকিং সহ আর অনেক কিছু তোর ইন্টারনেট ভিজিট করো bd.airtel.com এবার কিন্তু এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক দুইটা কিনলে একটা ফ্রি। আমার হাতে দেশের এক নম্বর নেটওয়ার্ক গ্রামীণ ফোন ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি ড্রাইভ করে দিয়েছেন, বল চলে গেছে। Despite the fact that scored 50 in 3 overs, it was just 69 at the end of the power play. It's been steady after that. A couple of wickets have picked back the momentum that Luke Ronchi achieved early on. It's up to the captain and the Sri Lankan partner to just ensure that a good total is posted at the end of the 20. They're halfway through. এবার কিন্তু পুল করে 10 overs দিয়েছেন, completed, ফাটল going লেগের at বল, যা শাস্তি 11.2 তাই runs দিলেন। অর্থাৎ per over. প্রতি ওভারের শেষ বলে কিন্তু 6 খাচ্ছেন ওখানে শামিউল্লাহ শেনওয়ারি। Marvelous position 112 from where they উইকেটে can 10 ওভারে launch চিটাগং for the ভাইকিংস wicket. Projected currently they'll go to ভ্যাসলিন দিয়ে শীতের 150 শুষ্কতাকে করুন বাউন্ডারি Funny পার old game. We know what Chittagong did the last time round. I was just about to say, Shamim, you make good point that captain needs to make sure that they carry on from where they are now. 112 for 2 today. Yesterday they were 91 for 2 after 10 overs. Certainly way ahead today. One more wicket. Let's bear in mind that yesterday they lost a couple of wickets at the top. They really didn't manage to keep that run rate going. They lost regular wickets, so they need to ensure that they correct that today. What a lovely platform they've got. মুহূর্তগুলোও হয়ে উঠুক ভালো লাগায় ভরপুর চামানে লাইফটা ভরপুর চামানে ইসবাহানি মির্জাপুর All his experience mixing it up, and he was মাঠে চলছে বিপিএল সিজন rewarded 5 with that আর very মোবাইল হাতে crucial চলছে wicket. রবির ওয়ান ডে Luke প্যাক Ronchi. অফারটি পেতে ডায়াল করুন *123*2020 হ্যাশ নম্বরে আর যুক্ত হয়ে যান ক্রিকেট ফ্যানদের সবচেয়ে এক্সক্লুসিভ কমিউনিটি উই আর টাইগার্সে। সাথে পাবেন লাইভ কমেন্ট্রি সহ 20 MB ডেটা, 50 মিনিট ফ্রি টক টাইম সহ আরো অনেক কিছু। রবি his best decent economic. And he's bowled him out. Brilliant stuff. This is Ravi Bopara for you. Absolutely marvelous. Dilshan Munawira didn't have a clue what the ball was doing, and he ended up missing his wicket. Bopal once again out the back of the hand and jagging back into the right-hander, and almost surprised himself, the bowler. So he'll be disappointed with that. He's looking good. 20 from 16 he got, 3 down now for 113. রবি গোপারা তিনি প্রস্তুত বল করার জন্য এবং কিছুক্ষণ আগে একটি উইকেট পেয়েছেন, বিগ উইকেট ডেফিনেটলি। লুক রংকির উইকেটটি তিনি পেয়ে গেছেন এবং নতুন ওভার 10ম ওভার শেষে 11তম ওভারের প্রথম বলটি করার জন্য তিনি যাচ্ছেন। মোকাবেলা করবেন ক্যাপ্টেন চিরং ভাইকিংস। মিসবাউল হক 3 বল থেকে 4 রানে আছেন। ফুল লেন্থ ডেলিভারি ছিল, অন ড্রাইভ করে দিলেন, বল চলে যাচ্ছে লং অন অঞ্চলের দিকে, সেখান থেকে কি রান পেয়ে যাবেন মিসবাউল হক এবং সেই 11 সুবাদে চিরং এর রানটাও বাড়লো, তারা পৌঁছে গেছে 113 রানে। দেশের 1 নম্বর জোন প্রোটেকশন জোন স্বাধীন 92.4 FM। নো মানি ফ্রম মিউজিক। এখন গান শুনো কোনো ডেটা চার্জ ছাড়া। ইয়ন্ডার মিউজিক এক্সক্লুসিভলি রবি এবং এয়ারটেল ইউজারদের জন্য। ডাউনলোড দ্য নাম্বার 1 মিউজিক অ্যাপ নাও। আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা নতুন প্যাকেজ এখন নতুন টিউবের মতো মিলি চমৎকার উজ্জ্বলতা মাত্র 12 টাকায়। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। শীতের শুষ্কতাকে আউট করতে আছে ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি। 190 runs in his যেতেই তো 7 ঘন্টা 55 মিনিট 356 কিলোমিটার। This is not looking too good for the Chittagong Vikings. This is the 7টা বাসে wicket. 4টা 8টা It's বাসে playing 6টা all সিট over. এখনো আছে। Well, he's trying to come down at the last দিনে moment. 26 রাতে 13 ডিগ্রি। Gauge the length, আমার standing হাতে his ground, বাংলাদেশের not 1 going নম্বর forward, not নেটওয়ার্ক। moving back. এখন Hold it enough to take off stop. দুইটা কিনলে একটা Elation on the face of Ravi Bopara. GrameenPhone.com Understandably so, because it was building up to be a good বাড়ির partnership. বাইরের দেয়ালে Nowhere was ধুলো looking ময়লা quite জমে threatening. একাকার, But take a note of the fact that Chittagong lost the plot yesterday. Starting off 9 overs, they got ন্যানো অ্যাডিটিভ সমৃদ্ধ about বার্জার ওয়েদার কোট 91 runs in 10 overs, যা and বাড়ির then বাইরের দেয়ালে followed up ধুলো next ময়লা 10 জমতে overs দেয় না, 50 odd ফলে runs. দেয়াল থাকে Is it সুরক্ষিত going the same বছরের way? পর বছর। Ravi Bopara's line.
nicely fleeced away into the deep and just singled the result. এখন এয়ারটেলে 21 টাকা রিচার্জে And বন্ধু Ravi কানেকশন Babara, চালু this is where he's bowled and got his wickets. 10 জিবি ইন্টারনেট Which you won't see in that graphic, the fact that he's bowled that slow ball both times to get that wicket, controlled it really, really well. They just need to be careful on how they approach Ravi Babara. More than safety. BPL on Shadi 92.4 FM. Awaz dao. That's the right word, I think. Awaz dao. You don't expect that he will achieve those breakthroughs, and just at the right time seems to strike. Time seems rather innocuous with his bowling. Seems to be predictable, but that's a prize element. That's what matters as a bowler. বাস্তবে রূপান্তরিত Lull the batsman into a sense of false security. And suddenly you strike. কমেন্টেটরদের নিয়ে পার্ট অফ হিস্ট্রি আমি বলবো বাংলাদেশের ইতিহাসে রেডিও স্বাধীন প্রথমবারের মতো ট্যালেন্ট হান্টের আয়োজন করলেন। সাধুবাদ জানাই রেডিও স্বাধীন 92.4 FM কে আজই অবশ্য এখন থেকে 1.5-2 ঘন্টা আগে প্রেস কনফারেন্স হয়ে গেল বাংলাদেশের যতগুলো টেলিভিশন চ্যানেল সবগুলো টেলিভিশন চ্যানেল তারা কভার করলেন প্রিন্টিং মিডিয়া যারা সাংবাদিক ভাই বোনেরা তারাও কিন্তু এই রেডিও স্বাধীনের ট্যালেন্ট হান্ট তারা কভার করলেন। Not easy to deal with intelligent bowling, and you need that in this format of the game. And he uses the angles very well also. That's something that the batsmen have to be আপনি কি wary শাস্ত্রী of. হতে চান, আপনি সুনীল গাভাস্কর হতে চান, হর্ষা ভোগলে, রমিজ রাজা, The run rate now being checked slowly and gradually being pulled back. 10.62 at the moment. খোদা বক্স মৃধা শ্রদ্ধা আব্দুল হামিদ মঞ্জুর হাসান মিন্টু হতে চান তাহলে রেডিও স্বাধীনের সাথে যোগাযোগ An excellent over. A wicket and 3 runs, 11 done, 115. ওখানে গিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন নম্বর হলো 09 যোগাযোগ করুন। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস টাকা পয়সার ভাষায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে। আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। কমেন্টেটর হওয়ার বা ধারাভাষ্যকার হওয়ার অনেক বড় সুযোগ আপনাদের জন্য। কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। অনন্য ভূমিকা। নতুন রিন থাকুন জল সব সময়। ফ্রেশ And the string away. Wonderful start to the innings. 78 and then Munawera, second good till he was cleaned up by Babara. আমাদের সাথে থাকবে Miswal Haq, the captain, on 6 and Louis Rees now building up a little partnership. So very important that these two settle down and keep the scoreboard ticking along. মোকাবেলা করে তিনি একটি রান নিতে পেরেছেন। প্রজেক্টেড স্কোর Thinks of the lap or the scoop and decides to change his mind. 115 3 উইকেটে এটি ছিল 11 ওভার শেষে বাজারের কোর্ট অ্যান্ড লং লাইফ রাইট। যেটি বলছিলাম 11 ওভারের খেলার শেষে চিটাগং ভাইকিংস When we're talking about how nifty he is with the ball out the back of the hand, turning off the wicket slightly. It would have been safer if that had been straight on, which it didn't. So good skill, Ravi Babara. ভয়াবহ ঠান্ডা, দিনে 26 রাতে 13 ডিগ্রি। তাই বলে এত ফাস্ট। আমার হাতে বাংলাদেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে এক ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। This combination of the slowness of the delivery along with the use of the seam, he's cutting back enough to take that off stump. And Munawar looked back so very surprised, expecting it to go past the stumps. Reaches for it and sweeps it into the deep. A single is all they're going to get. ডায়াল করুন *123 *2020 হ্যাশ নম্বরে আর যুক্ত হয়ে যাবে ক্রিকেট ফ্যানদের সবচেয়ে এক্সক্লুসিভ কমিউনিটি উই আর টাইগার্স। সাথে পাবেন the batsmen can make things difficult for themselves. Seem to be getting bogged down. They're not prepared. Not a different wicket. It's the same one that Rocky had played on Munawar was doing well. But
তিন উইকেটে চিটাগং ভাইকিংস তাদের আপাতত সংগ্রহ। The bowlers are being allowed to dominate. রংকি তার ব্যাটিং এর যে উত্তাল, ব্যাটিং এর যে তাণ্ডব লীলা, going through their shots positively. ব্যাটিং এর যে প্রদর্শনী একটু আগে তিনি অবশ্য আউট হয়ে গেলেন। মাত্র 19 বলে তিনি অর্ধশতরান করার গৌরব অর্জন করেন। এটি থার্ড দ্রুততম অর্ধশতরান বিপিএল। Thought of a second run, not তৃতীয় there. বলটি হয়ে গেল, দুটি বল থেকে কোনো 12 overs done, it's 117 for 3. তৃতীয় বল থেকে অবশ্য কোনো রান পাবেন না মিকবা। ফিরে আসেন 6 রানে এবং অপরাধে লুসিস তিনি কিন্তু আছেন মাত্র 1 রানে। এজন্য জানাতে চাই যে পুরুষদের নম্বর ওয়ান নেটওয়ার্কে ফিরে আসলেই পাবেন এই টিম খাদির। কামব্যাক আর এয়ারটেলের বন্ধ সিম চালু করে 21 টাকা রিচার্জে বুঝে নাও 10 GB ফেসবুক ও 10 GB ইন্টারনেট। এই 10 GB ইন্টারনেট পাবেন 99.9% জীবন থেকে সুরক্ষা দেয় 10 সেকেন্ডে। ফিরে আসো, ঘুমাই করো ব্রাউজিং, শেয়ারিং, ফেসবুকিং সহ আরো অনেক কিছু। আরো জানতে ভিজিট করো ফ্লাই meaning.airtel.com। অ্যাশবিহীন আকিস সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। এখন মোকাবেলা রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। অপরাজিত ব্যাটসম্যান আমাদের পাকিস্তান সেরা দলের উজ্জ্বলতা, সাবেক নতুন প্যাকেজ। মিসবাউল হক যার Game in action. হলো 7-9 বল মোকাবেলা করে 12 ওভারের খেলা এগিয়ে বল করলেন। Might have Mushfiqur Rahim. We saw him yesterday on top. Mahmudullah will be in action later. Tamim yet to recover from an injury, but Anamul Haq in that list at 927 in 51 games. See if he can add to that and maybe cross 1,000 runs. 16 3 উইকেটে 11 ওভার 5 বল শেষে বার্জার ওয়েদার কোটাটি ডট লং লাইফ ওভারে শেষ বলটা লেগ সাইডে ঠেলে দিয়েছেন। মিডিকেট অঞ্চল থেকে ফিল্ডিং হতে হতে আরো একটি রান। 12 ওভার শেষে Ravi Bopara bowled exceptionally well, and he's the reason why his team has made a comeback into this game. At one stage, Ronki was taking the game away. These are the batting options. Enable, he can strike the ball. এয়ারটেলে 21 টাকা রিচার্জে বন্ধ কানেকশন চালু করলেই পাবে 10 জিবি ফেসবুক আর 10 জিবি ইন্টারনেট। বিস্তারিত They wouldn't want to get down to the lower part of the order, but Anamul's the one we're looking for. Can he get to 1,000 runs in BPL history today? শ্রেষ্ঠ ব্লেন্ডের অনন্য স্বাদে মুহূর্তগুলো হয় That was the problem yesterday, ভরপুর। which Chittagong Vikings had a great start এবার তাহলে and then bossed আরেকটা it. কবিতা হয়ে যাক। চা মানে লাইফটা ভরপুর। চা মানে We're seeing shades of it again today. নীলফামারী After that fabulous তো innings 7 from ঘন্টা Luke 55 Ronchi. মিনিট 356 কিলোমিটার। ওকে, বাট টিকেট And as you 7টা can বাসে see, 4টা, 8টা batsman's বাসে strike 6টা সিট rate, when it's এখনো in আছে। the good length area, it's alarming. The ভয়াবহ strike rate goes down দিনে to 26, রাতে 12.5. 13 ডিগ্রি। তাই বলে এত ফাস্ট? আমার হাতে বাংলাদেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। all about এখন গ্রামীণ ফোনে ramping the এক batsman. ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। Ball in the বিস্তারিত areas where grameenphone.com. batsmen, not all of them, a particular batsman can't get underneath the ball, and it varies. You know, it's a cliched thing to say in T20 cricket, ball in the right areas. It's different for every batsman. It has to be according to the back lift and how batsmen set up. Spot on, and also sometimes according to the state of the game, there are times when a length delivery might be a good length for other times, but it's the worst when someone's trying to hit you and a length delivery is just what you want. That's when you need to get those slightly back of a length deliveries or the Yorker speared in. Horses for courses. Another good over from Ravi Bopara comes to an end. After 13 overs, Chittagong Vikings 121 for 3. একটু হিসাব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসাব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা, নতুন প্যাকে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এখন নতুন টিউবের মতো মিনি প্যাকে, চমৎকার উজ্জ্বলতা মাত্র 12 টাকায়। নো মানি ফর মিউজিক। এখন গান শুনো কোনো ডেটা চার্জ ছাড়া। Yondu Music exclusively রবি এবং এয়ারটেল ইউজারদের জন্য। Download the #1 music app now. They learned their lessons, but again, it's very similar to yesterday. The Chittagong Vikings
91 for 1 in 10. The last 10 they got just 52. Again, the first three batsmen who scored yesterday, Ronki, Shomu Sarkar, Dilshan Munawira, all three have contributed today. Not so much Shomu Sarkar, but he was part of a 50 partnership with Ronki. But once those three have gone, see, just struggling a little bit in the middle order. The quick wickets always enable a bowling side to make a comeback and take control of the game. That's what Chittagong Vikings has to deny the bowling sides. Well, it's a good sign that Misbah has promoted himself up the order, and he realizes that he has to stay in the middle and guide the batsmen, make them play around him and get to a winning total. Well, still they have a chance to get to 200 runs. They need to get about 12 runs and over from this stage, which is very gettable. They've got wickets in hand. But at one stage, when Luke Ronchi was going, we were looking at projected scores of 240, 250. That's what you can have a look at right now. 185 is the current rate. And it's a good pitch to bat on, mind you. It's not offering a lot to the seamers and also the spinners. Yes, military medium bowlers, they've been effective. A bowler like Ravi Bopara, who's bowled well. What were you doing, Misbah? Look at the state of the game right now. Last 3.4 overs, now 3.5 overs. They've lost a wicket and scored only 13 runs. Exactly what happened yesterday. Well, he'll get away with that one. It was a wild hoik. It could easily have either gone up to the keeper or to short fine leg. It did neither. It threaded the needle. Misbah is safe. 14 overs, 127 for 3. ভাই একটা ফ্রেশ পানি দেন। Hello, Tamim. Hi. Is it safe for him? No. Huh? It's the safest. Thank you, Tamim. মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন ও ড্রপলেট মেথড সহ মোট 15টি কঠিন ধাপে পৃথিবীর সর্বাধুনিক স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করে তৈরি হচ্ছে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। Congratulations. ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। Talk about deja vu. Yesterday, 10 overs, 91 for 1. Last 10, 52. Today, after 10, they were 112. Even better than yesterday. And again, they've got stuck. Got the opposition captain coming on to keep the brakes on. Lewis Rees has not really got going so far. So the reason for me for this deja vu is when your team has got the momentum, the new coming batsmen, they try and match it, they try and match the ambience, they forget about the significance of singles. Well, he has to do this consistently, rotate the strike. Too many dot deliveries we have seen in passage of 4 overs. That's what they have to deny. If not a boundary, make sure it's a single. That'll keep them in the game. The boundaries will come. Once you are set as a batsman, just give yourself a chance as a batsman to get the measure of the pitch, get the measure of the bowling. If you've gotten a good start, like Ronki has provided, just feast on it rather than spoiling it. Still Anamol to come. It's been, there you go, 26 balls since the last boundary. And the irony is that in the first 3 overs of this match, their score was 50. 50 without loss after 3 overs.
and this is where they've reached now. 78 in the next 11. I think they have to sort out their batting order. Why is Sikandar batting at number 7? He's enjoying a good run of form. Once you get a good start as a batting side, you should have a floating batting order. You should use batsmen with their ability. See? It's just flattened out. It's just flattened out. It's like a bit of a mountain slope. I know we have a lovely, beautiful grass bank here that's sloping. That Manhattan looks exactly like our grass bank. From mountain to the valley. Exactly like that. It started off on the top and it's just slowly made its way down to the ground. Ball for 2 did Louis Rees. Misbah was just ambling on that occasion. They've been dealing in singles for the last 4 overs. 12 of 16 Misbah, 10 of 15 Louis Rees. Got an informed Sikandar Raza still sitting in the hut. Got Anamul Haq in the part of the leading run scorers in BPL history. He's also waiting for his turn to bat, and only 5 overs to go after this. Another single. Again, the boundaries continue to be dried up. Mashrafi will be very, very happy with that. 15 overs gone. It's 131 for 3. একটু হিসাব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসাব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি। খেলা 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। Finish his spell. Mashrafi himself will bowl his 4th over. Nazmul Islam went for plenty, but that's when Luke Ronchi was on fire, so it doesn't really matter. They've got bowlers to turn to. They've got depth in the bowling, and that really helps you as a captain. Talk about those bowling figures. You never wanted to look at them at the end of 10th over, but now there is a bit of respectability in that. Sara Pereira, very useful all-rounder for Sri Lanka. This is Misbah-ul-Haq in the tournament, not even attempted to hit anything in the air. And that really indicates everything is a pulsing yellow delivery along the ground. Just not got going, captain of the Chittagong Vikings. Ironically, he's the man who hit the fastest test century. And one thing you associate with Misbah, he loves hitting sixes, especially against the spinners. Maybe it's the case of reflexes slowing down. That's in the air. And well held. What a catch that was. Amazing. Amazing catch at the boundary line. It was all about keeping your balance, presence of mind, knowing where the boundary rope was, and just holding on to it. Very, very well done indeed, and a timely wicket. Pereira comes in and strikes. Louis Rees scores, and have a look at that. Spot on. It was all about getting into a good position, wasn't it? And nicely held. Rees
walks back after scoring 10. It's 132 for 4 in a spot of bother Chittagong Vikings. And now it's Bashundra LP Gas strategic timeout. ফলো মি। তুই শিওর তো এখানেই রাজবাড়ি? উত্তর দিকে 56 হাত। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। আমার হাতে দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। গ্রামীণ ফোন। কনগ্রাচুলেশনস। ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. স্যার প্লিজ। এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন। এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট। ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। ওরা আমাদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। রাশিয়া, চীন, হিন্দুস্তান, তারপরে এখন আনাতোলিয়া। আমি আমার জীবন বাজি রেখে দায়িত্ব পালন করব। এখন আমাদের একসাথে থাকার সময়। চেঙ্গিস খানের সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না, কেউ না। মঙ্গলদের পৃথিবীতে স্বাগত। আমি জাহান্নামের বন্ধু। ঐতিহাসিক ড্রামা সিরিয়াল দেরেলে সিজন 2 আসছে 5 টেলিভিশনে। একটু হিসাব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো। সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসাব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে। আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা নতুন প্যাকে। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এখন নতুন টিউবের মতো মিনি প্যাকে চমৎকার উজ্জ্বলতা মাত্র 12 টাকায়। A strategic timeout. Key wicket for the Rangpur Riders. The captain taking a fantastic catch. Good bowling change as well. That's been crossed over. New man in is Anamul Hakbi Joy. Very distinctive with his hairstyle. He's just down on his knees. Didn't account with the fact that the captain had positioned himself so well. How well did he take it? He never looked nervous. He was so assured once he got into a good position. And Amul Haq is an able batsman. A good effort is required from him. His team in a spot of bother. Yeah, he won't have a chance to get to 1,000 BPL runs in this innings. Don't think he has enough time, but we did show you that list a little while ago. 928, his BPL career. He's right up there with the very best. A list led by Mushfiqur Rahim. Pushing for the second here, that's good running. He called Misbah back immediately. He was running to the danger end, was Anamul Hakbi Joy. That's experience for you. Now Misbah decided, if I can't hit the boundary, just push the gap, push the ball into the gap and run hard. Last 6 overs have seen just 24 runs. The Vikings in a spot of bother. 16 overs, 136 for 4. Follow me. তুই শিওর তো এখানেই রাজবাড়ি? উত্তর দিকে 56 হাত। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক।
এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। আমার হাতে দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। গ্রামীণ ফোন। Mushfiqur Rahim, the leading run scorer in BPL. Yeah, what a turnaround. On stage when Luke Ronchi was batting, it seemed that Chittagong Vikings will not repeat the mistake that they did in the last match. 91 for 1 in 10 overs. That's the match that I'm talking about previously. Against Kumilla Victorians. And once again, they'll be very disappointed. You go to the same thing. What a start. What a terrific start that was from Chittagong Vikings. But they'll be certainly very disappointed. At the moment, it's the captain himself in the middle, Md.Mahabub, who's trying to steady the ship. Current run rate would get them to 169. Look at that start. Look at those first 6 overs. Let's take the first 3 overs. Incredible, wasn't it? 50 for no loss. The fastest team 50 in the BPL history. And then Mashwi Murtaza came back and picked up a wicket, and things started to go wrong. Good afternoon, Tino. Afternoon, Atta. Make good mention about what happened yesterday and what's happening today. Sometimes you can be forgiven for the first time it happens. This is just Misbah in his BPL career. 48 matches, 38 wickets, an average of 28. Murtaza, sorry. Economy of 6.7. But yeah, it was their first game yesterday, and maybe you could give them a bit of a reprieve for yesterday, but you can't have the same thing happening in the next match. Yeah, talk about yesterday. We certainly missed one of us who was not available. And the gentleman sitting right next to me took a day off. Misbah-ul-Haq, all base phase today, not a single boundary. What happened? Where were you? I thought you were going to come and check up on me in the evening, Atta. I'm quite glad that you find it quite funny. But yeah, I had a little bit of an issue with me yesterday. But yeah, I'm happy to say that I think I've recovered pretty well, and nice to be back in the commentary box and have you make fun of me, Atta. No, but, I mean, jokes aside, we just want to know what happened. That's gone into the hands, did it? No! Just falling short. Could have been a very good catch. But don't forget, I did mention that you should go and get yourself checked up in the hospital. I did call you. Yes, you were sick, but what really happened? We'll just have a look at this very quickly. Good effort by Johnson Charles down at fine leg. Actually, what happened is I came and spent a couple of hours in your night the night before yesterday, and I woke up rather unwell. Bit of an upset stomach. I had dinner in your room, and it's the first time that I've had dinner in your room, and the first time I've woken up not feeling well. So, Atta? You're more than welcome to come and have dinner anytime you feel like. But we wish you well, and I hope you recover and get better and better. 143 for 4. Yes, the sunshine smile makes you feel this way. When I can't see through, when I'm feeling blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা নতুন প্যাকে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এখন নতুন টিউবের মতো মিনি প্যাকে চমৎকার উজ্জ্বলতা মাত্র 12 টাকায়। খেলা 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। He also has done a really good job at right at the top of the order, leading from the front. 1 for 28, 1 for 5. Tisara Pereira. It's all happening in favour of Rangpur Riders. Chittagong Vikings 143 for 4. They still have 3 more overs to bat. And Malinga put Malinga back into the attack. He's had a wonderful time with the ball. He hasn't picked up a wicket yet, but he's only given away 13 runs in the 2 overs that he has bowled.
He loves to bowl in that length, the Yorker box. He's absolutely brilliant. Specialist. Lasith Malinga, hardly find him bowling, or rather given an opportunity to the batsman to free their arms. Now the mid-off goes back, long off. Third man comes inside the circle. Misbah Haq will be thinking how to put him away for a boundary. Anything outside the off stump, maybe an opportunity. Look at that length. Absolutely brilliant. I remember when he started his T20 career, Atta, and I'm sure you'll remember, he used to open bowling a couple of overs at the top. This is the Yorker that you're just talking about, right in there, and very difficult to get that ball anyway. And later on in his career, you've seen that very seldom does he open the bowling now. He comes on middle overs towards the end and does exactly what he did in that last delivery. Make sure that he gets it right up in the block hole. It's very difficult for the batsman to score. A good slow ball as well. There we go. Again, brilliant. Yeah, he's bowled 3 on the trot. And just brilliant. And that's something that the youngsters watching this telecast, the ones who are in the ground, can seriously learn a thing or two about how to bowl Yorkers. Well, does he go and move away, make some room? He needs to pick up a couple of boundaries. You want to take your chances against someone like Malinga. Look at that. Well, he tried to move away, but still dead straight onto the stumps, allowing the batsman just for a single. Incredible. Fantastic stuff from Lasith Malinga. The real skill, isn't it? But once again, this was going to be the last delivery. You'll see that again a little bit later. They are a real skillful bowler, this guy. And would you believe it, has bowled 5 Yorkers on the trot. He's making his debut, Lasith Malinga, in this BPL edition. Current score 166. Now let's have a look at what he's done in the first 3 balls. Probably not at the Yorker length, and then on target. The second, the third, even the fourth and the fifth one. Brilliant. 325 career wickets. Second most by any bowler after Bravo. 149 for 4. বাইরের দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি। Now look at the top of the order right there, Luke Ronchi, 78 of just 35 deliveries. When he was around, Chittagong Vikings would have thought that yes, we would go on to pick up a really big total. But after his dismissal, nothing much from the others. Yes, Misbah looks still there on 22 of 26 deliveries, but they need some firepower. 2 more overs to be bowled. We know the pitch is playing really well now. Little bit wide on that occasion, just couldn't put it away. There was an opportunity. 150 up. Time since last boundary, 49 balls. And in T20 cricket, after the start that they had, just not good enough. Look at the first 50, 18 balls, 37 to get the second 50, and 55 to get the third. I'm just looking at the situation now, 19th over. They will want to get as many as they can in this over because it's Malinga to close up Atta. And it doesn't look like he's missing his Yorker length either.
Well, they need to throw their bat around and really play some aggressive cricket at the moment. I know the lengths have been very good, but then you need to do something different. You need to put a little bit of doubt in the bowler's mind. Go down the wicket, make room, shy away towards the off stump, leg stump, because there are two fielders behind square inside the circle. There you go. That's exactly what I was talking about. Beautifully played. And you need to do something different. That is an excellent shot under the circumstances. Boundary after 51 balls, and it's a good one. Yeah, they certainly need a few more of these in these remaining 9 deliveries in this innings. 155 for 4 now. 112 for 2 they were after 10 overs. So they'll certainly once again be disappointed with the progression in the last half of the innings. And they had wickets in hand. Just lost 2 since that 10 overs. Really need to make sure that they capitalize on the starts that they've got. It will only be a single. Yeah, can they manage to score 170 or maybe just above 170? 175 can turn out to be a decent total on this track. We know even if a team gets a really good start in the middle over, that's very important, where they start to lose wicket and then they panic. That's exactly what has happened to Chittagong Vikings on both occasions. They have Sikandar Raza to come in next, or perhaps it could have been a better idea to send him up the order. Come back for 2. It is turning out to be a good over. 9 runs already in this over. Get a boundary in the last ball. Let's see whether they can pick up a boundary here. Sikandar Raza, Sanjabul and Tanvir come in next. Then the bowlers, Subhashish Roy and Taskin Ahmed. Well, he's played that beautifully. He should come back for the second. This is good running. Very good running. 11 in that over. 160 for 4. The leading wicket takers in the T20s at Dwayne Bravo, right at the top. 387 wickets. Incredible, just incredible. Look at the economy rate of Lasith Malinga. He's got the second highest wickets, 325. Under 7 run in over. Sunil Narayan, even a better economy. Under 6, 298 wickets. There we go, the last over. All those top 7 wicket takers are participating in this edition of the 5th edition of BPL. And this was Malinga's last over, the 18th of the innings. And just look at that. It's almost as if he's drawing those dots on there. He's so accurate. And they got 1 run off each delivery of that over. If that happens in this over, they'll end up 166. I'm not sure that'll be enough. They're so good bowling in the dead. Excellent delivery. But they still have to go and chase the total, whatever they managed to get in the end, Tino. Runs on the board. Early wickets. Will be pressure. That's Sikandar Raza. Had a good time with the ball and the bat in the recent series against the West Indies. Anamal Haq Bijoy struggling with the timing.
get him away. That's the reason why we felt that maybe they could have or should have targeted other bowlers a bit early. We saw how Luke Ronchi started, then a couple of wickets in the middle overs really stopped them in the tracks. And we mentioned about the last boundary that came out after 50 balls. That is incredible. 163, 3 more deliveries in this over. That one's going down leg, and unfortunately I think he got onto that a little bit earlier than he wanted to, and just got a bottom edge or a leading edge and went to the man at mid-wicket. But he certainly had an opportunity to get a boundary here. He could have got 6 and he was going for it. Fortunately took his eye off the ball and didn't get the connection he was looking for. Again, looking to upset the bowler's mindset, and looked like he upset himself more there rather than the bowler. So 2 deliveries to go. Coming down the track, but still managing to hit down the ground, only be a single. This is very good, really good from Rangpur Riders, very good from Lasith Malinga, the maestro. One for 34 in the last 4.5 overs. You would have expected Chittagong Vikings to accelerate in the last 5 overs. They haven't managed to do that. First 5 overs, incredible. What a start. 53 in the last 9.5. Oh, he does no wrong, Lasith Malinga. 54 of last 10, 6 of the last over from Lasith Malinga. In the end, Chittagong Vikings and managed to score 166 for 4. I think they'll be disappointed with those last 5 overs. Just the 35 runs and 1 wicket. It was 35 runs and they lost more wickets, and they were attempting to get some more runs. You could understand that. This man was brilliant with the ball, and he got the 2 important breakthroughs in the beginning when Chittagong Vikings were going well. The important wicket of Luke Ronchi, and their captain will be pretty impressed with his charges. They were staring down the barrel after the first 10 overs, but they managed to bring themselves in. We're going to go down to the pitch side and see what we've got. Yes, what an explosive start we had from Luke Ronchi. 3rd fastest 50 in BPL history and part of the fastest ever team 50 in just 3 overs, along with Shomo Sarkar. Well batted, and what an opening partnership that was. 48 plus 2. Yeah, it was nice. I mean, it was a good start with the new ball. It's nice to bat out there. So got a bit tougher as the innings went on, but hopefully we've got enough on the board. Just tell us about the progress of the innings, because yesterday you scored 52 in the last 10, today 54. That would have to be disappointing. I think you always want more no matter what you get. But like we said, the wicket does change a bit as the innings goes on here. So we got a good start, and we got to sort of a pass score. He's gone for it, but he only gets a single. That's not going to get him to his 50, but nevertheless, he might even become joint second with Sikuge Prasanna, who's got it off 18 balls. Look at the difference.
Malinga into action. Straightway knew where to bowl Ronchi. Just cramping him for room, and also the length was very, very full. And Shomo Sharkar goes on his merry way. He's decided, I'm going to watch the fireworks from this end. I'm just going to give him the strike back, and that is a wise option. Well, that's game awareness, isn't it? Lasit Malinga bowling from the Shah Cement end, and Ronchi is on 49. Can he become the second fastest in BPL, joint second fastest? Wait and see. Just need that single. Whips it away. Did it get him? Done it. Oh dear. Well, to be honest, he was calling to hit that delivery towards mid-wicket, wideish mid-wicket, and missed on an opportunity to just help the ball on its way to fine leg for yet another boundary. Lasit Malinga has managed to just check the run scoring. And he gets to his 50. That's the third fastest 50 in the history of the BPL in this 5th edition. Luke Ronchi, take a bow. And fastest for Chittagong. Well played, Ronchi. He gave his side a rollicking start. 4 fours and 5 sixes. What else do you want from an opener? Oh, he gets into the act. Should be his first boundary, and it is. Shomo Sharkar showing his prowess with the bat. Is looking to match now. It's 58 without loss after 4 overs. প্রতি বছর দেশে হাজারো কোটি কিলোমিটার রাস্তায় গাড়ি চলে শুধুমাত্র মোবিল ইঞ্জিন অয়েলে। সেই মোবিল এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন স্লিম প্যাকে, যার ইজি গ্রিপ, ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য আর ফিজিক্যাল ইন্ডাকশন সিল ও ব্যাচ নাম্বার দেয়। আসলে মোবিল অয়েলের নিশ্চয়তা। মোবিল, চালু থাক আপনার উন্নতির যাত্রা। পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ। 1, ক্যাশ নিয়ে ঝামেলা নেই, আর 2, কেনাকাটা হবে স্মার্টলি। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। Ronchi is on fire. Third fastest 50 in BPL. No, he's just 19 deliveries. It just shows that the pitch has certainly been in favour of the batsman now. Look at these shots. I think short was pulled very strong on the onside. There are 4 boundaries on the onside. Then he opens up and hit to one down the wicket. One on the offside. Another couple of shots. He's just been at his belligerent best. Look at the leg side. 68%. That's well bowled. You got to find a bowler who can actually stop Luke Ronchi to go on picking up boundaries after boundaries. Yeah, in the V is very strong too. We talk about the leg side. Look at in the V, 52%. Absolutely brilliant. Hello, Gautam. Good afternoon. Good afternoon to all viewers out there. And if you happen to have joined just 4.2 overs too late, you've missed a bit of entertainment already. But of course, we'll keep showing you recaps of Luke Ronchi's blitzkrieg. Plenty of batting to come. But the real key is going to be, we talked about plenty of batting to come yesterday when they were 91 for 1 in 9 overs. Problem is that batting didn't do much. Today, they've got an even faster start and they need to capitalize. Yeah, you got to learn from your mistakes, and we discussed this
just prior to the match when we were downstairs on the ground pre-show, and we did discuss that, yes, if they get an opportunity, that's gone up in the air. Shomo Shaka has to go back. This is beautiful piece of bowling. You're just speaking about whether they can go on to and carry on in the same fashion, but it's Mashrafi Murtaza, the captain, have picked up a wicket. And it's good that he came back in the middle of all the carnage. 110 kilometers an hour. He just bowled that little off break, rolled his fingers over the ball. Shomo Shaka didn't spot it. He's not really had much to do in this partnership other than watch Ronki from the other end. Now he has to walk back for 7, 59 for 1. একটা টিকিট প্লিজ। হাই রাফি। জেসিয়া। না না, দুইটা টিকিট। সিনেমা। যে কোনো মুহূর্তে লাগতে পারে ফ্রেশনেস। সাথে রাখো সব সময় সেন্টার ফ্রেশ। সিনেমা। সেন্টার ফ্রেশ, ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস। ভাই আমাদের ফাইলগুলো হবে ইয়াং ম্যান, সব তো 3G 4G না। কি হচ্ছে শুধু? চাইলেও লিখবেন, না চাইলেও লিখবেন। ম্যাটাডোর বল পেন, এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট, ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। Yeah, good stuff from the captain. This one things were looking not good. This happened. Shomo Shaka's dismissal. Bat just turning in his hands. An easy catch in the end. Couldn't find any reason why he was looking to play a big shot, because it was Luke Ronchi who's scored the bulk. The majority of the runs have come from his bat. All he had to do is take a single and give the strike back to Luke Ronchi. But Captain Mashrafi Murtaza certainly has picked up a very important wicket. Oh, what a shot. One bounce to the fence. He keeps going. 63 for 1. Follow me. তুই শিওর তো এখানেই রাজবাড়ি? উত্তর দিকে 56 হাত। কঠিন। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক, দুইটা কিনলে একটা ফ্রি। আমার হাতে দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। গ্রামীণ ফোন। আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা নতুন প্যাকে। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এখন নতুন টিউবের মতো মিনি প্যাকে, চমৎকার উজ্জ্বলতা মাত্র 12 টাকায়। Shomo Shaka just faced the 7 deliveries and decided to jump down the wicket for no reason at all. We mentioned earlier he was enjoying the entertainment from the other end. He should have continued enjoying it. And when he got his opportunity later, he could have capitalized. Batted really well yesterday in company of Luke Ronchi, and then Dilshan Munawera, the new batsman who's come in. He too joined in for a brief while and took them to 91 for 1 in the first 10 overs. Can hit the ball hard. Munawera bats up the order for Sri Lanka. But everything below that went totally pear-shaped for Chittagong yesterday. They need to correct it. I think they need to play some sensible cricket from here on, because they've just lost a wicket of Shomo Shaka. You don't really want to go and see them playing some big shots, especially from the new batsman who's just come into bat. Look for the singles and give the strike to Luke Ronchi whenever it's possible. Last ball of the last over, pulled away. Just the short pitch delivery, and it's nicely coming onto the bat, so no problem. Even though there was a fielder, had no chance whatsoever. Now this is good. This is what I like to see from, especially from Dilshan Munawera. It'll be a good battle between the two Sri Lankans.
Lasit Malinga and Dilshan Munawira, but as Athar mentioned, he's done the right thing, what Shoma Sharkar should have done. No matter whether you feel you're in good nick or not, when the guy at the other end is flying, and you can see, no matter what the seamers have done, especially the shorter deliveries, look at the dot balls on the good length spot. Now that single from Munawira has already made this the highest power play score of this year's AKS PPL 2017. Still a couple of deliveries to go. Yeah, that's why it's so important for Kirong to realize that once you have a really good start, you got to finish off nicely. Missed out in the last match. It's crucial for Kirong that Luke Ronchi bats and try to bat deep till the very end. And if he can manage to bat till the very end, I'm sure it'll be a big total. Yoke specialist, one of the finest. Down the leg side. Length was good. Line, not very good. Previous game he was outstanding. A little wayward in his opening over, but once he got his radar going, memory serves me right, he bowled 9 Yorkers in a row. One full over and then 3 deliveries. Every on the spot. This was part of the 2 for 34 against the Rajshahi Kings. His first over had gone for a few. Added to the game and self-target. That's well done. Really well done by Luke Ronchi. It wasn't the worst delivery from Malinga, but Luke Ronchi made a slight bit of room and just plays through the sideways. Still in the power play. He knew he had lots to gain through that offside. Yeah, also good use of the feet. Hardly see that they take on singles by the good use of the feet and then getting underneath it and beautifully played through the covers. Excellent shot. What a time he's having with the bat. Brilliant. Absolutely brilliant. Right from the middle part where you mentioned about making room and also going down the track helped him to put that away for a boundary. That's well bowled. Slower, fuller, into the block hole. Dot to finish the over. After 6 it's 69 for 1 and signal for the Boshundhara LP gas strategic timeout. একটু হিসাব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসাব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। বাংলাদেশের একমাত্র ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেসে পরিশোধনের পর তৈরি হয় ভূমিকম্প সহনীয় স্টিল AKS। ফলো মি। তুই শিওর তো এখানেই রাজবাড়ি? উত্তর দিকে 56 হাত। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। আমার হাতে দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। গ্রামীণ ফোন। আমি ভয় পেলেও মা ভয় পেত না, আর আমি যখন জিতে যাই বাংলাদেশের হয়ে তখন জিতে যায় মা। এমন হাজারো বাচ্চাদের স্বপ্ন জয়ে সাথে আছে ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। এর ট্রিপল অ্যাকশন ফর্মুলা নিশ্চিত করে স্ট্রেংথ, ইমিউনিটি ও ইন্টেলিজেন্স। ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। আমি জিতলে জিতে যায় মা। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি। Yes, the sun shines mine, makes me feel this way. When I can't see through, when I'm feeling blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. রাতুল অ্যাবসেন্ট। ফারা অ্যাবসেন্ট। আরে এত বাচ্চা অ্যাবসেন্ট কেন? বাচ্চারা অসুস্থ, ডক্টরের কাছ থেকে শোনো। যখন যায় জীবাণু হাত থেকে মুখে, তখনই আমরা পড়ে যাই অসুখে। এই জন্য সিলভার লাইফ বয়
জীবাণু থেকে রক্ষা করে লাইফবয় যেখানে অসুখ কম সেখানে লাইফবয় বিশ্বের 1 নম্বর জর্ম প্রোটেকশন সোপ। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। Leading wicket takers in the Bangladesh Premier League as we come to the end of the Bosundhara LP Gas strategic timeout. Taken early, trying to weather the storm. The fielding side, the Rangpur Riders, Chittagong Vikings. In a sense, picking up from where they left off yesterday, but only in the first 10. They need to change what they did in the second 10, and this was the power play, and it was all about one man, Luke Ronchi. He was going from the first delivery, started off favouring the onside and then absolutely peppered the offside. Some lovely shots over long off, extra cover. That was the one wicket to fall. Nazmul Islam, the bowler, 23 runs given in the first over that he bowled. And the batsman was Luke Ronchi. He's just changing the line and the length. He's not happy because he drifted down the leg side and it will go for a boundary. Poor delivery. Started well. And it was brave of Mashrafi to bring him on to bowl immediately after the power play was over. But Luke Ronchi's taken a liking to him. And that was the wrong line. Batsman's already 50 plus in no time. Third fastest 50 in BPL history. Luke Ronchi completed the half century of just 19 balls and he's still carrying on. 8 fours and 5 sixes in the innings, of which 7 fours and 5 sixes have gone to Luke Ronchi. Just the one boundary to Shomo Sarkar. This is how he started off, targeting the leg side. And again. But the beauty of Ronchi's innings is, even towards the latter half of the power play, when the bowlers realised he was targeting the leg side, they tried to push it wide, they tried to keep it outside off. He still managed to continue to get the boundaries there. Already 900s in BPL. Can he get the 10th one? That's gone! That's gone! For the maximum. 6 more to finish the over. 13 in that over. 82 for 1. পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ। 1, ক্যাশ নিয়ে ঝামেলা নেই, আর 2, কেনাকাটা হবে স্মার্টলি। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। কংগ্রাচুলেশনস। ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন, থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা নতুন প্যাকে। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এখন নতুন টিউবের মতো মিনি প্যাকে, চমৎকার উজ্জ্বলতা মাত্র 12 টাকায়। Which is the end of the ground. Commentary boxes are at. Wonderful facilities. Very modern commentary boxes, multi-tiered media end. The Shah Cement end, the far end of the ground, the AKS Steel end has an absolutely gorgeous pavilion. 4 dressing rooms for players. Wari on the spot to start with. They bowl very well in tandem when they play for Afghanistan, him and Rashid Khan. The last ball of the last over. On the leg stump, too easy. He's enjoying himself a little bit quicker. Tossed up. Pretty good move from Mashrafi Murtaza and a good change because he didn't play the first match. Samir Shanwari.
And he started well here. Taking the place of Adam Lyth in the 11. Brings Ronki back on strike again. Very good for Muniwira, just allowing Ronki to continue on his merry way. He's got a strike rate this year in T20 cricket in excess of 180. An average also in excess of 35, which is very, very good in T20 cricket. Played for the Guyana Amazon Warriors in the Caribbean Premier League. Played well there. The likes of Sohail Tanveer opening the batting. Chadwick Walton, explosive. Lovely ball, boy, lovely ball. Clever from Shinwari. Now 72 of 32. We'll keep an eye on the fastest 100. We've had several hundreds in BPL history, 9 in total. We'll let you know what the fastest has been and whether it's in Luke Ronki's sights or not. Yeah, the highest has been from W. Rahman, 122. I think he scored that for Borishal Bulls. Was absolutely brilliant to watch him, but certainly so far it seems that Luke Ronki might just be the 10th one to bring up 100. It was all dealing in singles, but the last one, it was tossed up and he's belted that away. Dead straight over the bowler's head for his maximum. 93 for 1. Congratulations. ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। ক্যাশফুল শরতে ক্যাশফুল অফার। হিরো এইচএফ ডিলাক্স, স্প্লেন্ডার প্লাস, আই স্মার্ট, হাঙ্ক এবং গ্ল্যামার মোটরসাইকেলের উপর চলছে অবিশ্বাস্য ছাড়। 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। তবে আর দেরি কেন, আজই বুঝে নিন আপনার হিরো। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি। ভাবনা থেকেই ভালো কাজের শুরু। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্লেভোনয়েড সমৃদ্ধ এক অসাধারণ ব্লেন্ডের ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি খুলে দেয় ভাবনার দুয়ার। Can get a breakthrough. They've got themselves 1 wicket, but they need another one, and very, very quickly. Muniwira can be explosive as much, maybe not as much as Ronki. He can also wheel the willow. Guided but straight to the fielder at short third. Last ball, last over was effortlessly done. Just moved the left leg away and he hit it straight as an arrow and right over the top for the maximum. Speed of the bat, look at that, 144 kilometers per hour. Magnificent stuff from the bat of Luke Ronki. He had to reach for that and get that on ball. Good afternoon, Md.Mahabub. Afternoon, Shamim. Well, have we been treated to some scintillating cricket this afternoon? 93 for 1. The 2 balls into the 9th over. Wait on that one and smash it away. Just let it go past him at the last moment. Dilshan Muniwira, look at the way he handled this. Just past him and crashed away. That's a good shot. We know Ravi Bopara is very intelligent, uses the slower balls, lots of variations. Slow ball there, but he's really waited for that, made sure he's found that gap backward a point. Good shot. And this time he pitches it short and it's turned around. That's a no ball also, and that's not going to make the captain very happy. Was it because of the height? Well. Can only have been because of the height, Shamim. But whatever it is, free hit nonetheless, and this will be very welcome. It's Luke Ronki on strike. Watch out. Well, he got an edge to it. Didn't quite reach that. Intelligently bowled, just wide and far enough from the reach of Ronki to ensure that he didn't get his full meaty part of the bat. That's brave. Not often I've seen a slow ball bowled
we look at it again, out the back of the hand, good control. Not seen a slow ball being employed very often in T20 cricket on a free hit.